En una base area olvidada por el tiempo donde las paredes estaban cubiertas de musgo y los hangars crujían bajo el peso de los años, descansaba una aeronave que nadie miraba dos veces. Era un modelo antiguo con pintura desveda y una estructura metálica que chirriaba con cada ráfaga de viento. La mayoría de los nuevos pilotos la llamaban en broma una pieza de museo, una reliquia de épocas en que la tecnología era más mecánica que digital, más alma que circuitos. Aquel avión, sin embargo, tenía una historia que dormía bajo capas de polvo, una leyenda nunca contada que solo una persona conoce de verdad, la tenían Aurora Castillo. Aurora no era una piloto cualquiera. Aunque joven, había crecido entre manuales de vuelo y motores desarmados, y su pasión por la aviación no se medía en horas de simulator, sino en noches enteras pasadas en los hangars. Aprendiendo el lenguaje silencioso de los tornillos oxidados y los fuselajes golpeados por tormentas. Cuando fue asignada esa base lejana, lo tomó como una oportunidad para demostrar que no se necesitaba lo último en tecnología para cumplir una misión, sino un corazón firme. Manos firmes y un espíritu inquebrantable. El primer día que vio la vieja aeronave, algo en su interior vibró. Donde otros veían chatarra, ella vio una guerrera dormida. Se acercó con respeto, como si despertara a una leyenda. Tocó el metal con suavidad, y en su mente la imaginaba surcando los cielos otra vez. No tardó en preguntar por su historia, pero nadie sabía mucho. Solo decían que era demasiado lenta, demasiado obsoleta, que ya no servía para nada. Pero Aurora no lo creía. Sabía que cada tornillo guardaba memoria, que cada ala recordaba el viento. Así comenzó su misión personal, revivir a la dama de acero. Aurora pasaba cada amanecer en el hangar, incluso antes del toque de Diana. Mientras el resto de la base dormía o preparaba sus rutinas con los modernos cosas de última generación, ella encendía una lámpara portátil. Se colocaba sus guantes de cuero desgastados y comenzaba a explorar las entrañas mecánicas del avión olvidado. El fuselage, aunque agrietado en algunas zonas, seguía mostrando signos de resistencia. Las alas, firmemente unidas, conservaban un diseño aerodinámico que podía competir si le daba la oportunidad. Pero lo más importante era el motor, un modelo híbrido antiguo de los primeros experimentos de turbina mixta que combinaba lo clásico con lo innovador. Uno sabía cómo despertarlo. Mientras desmontaba las piezas con una paciencia casi artesanal, Aurora comenzó a descubrir marcas, inscripciones hechas a mano en los paneles internos, nombres, fechas, pequeñas frases grabadas por los mecánicos y pilotos que habían volado ese mismo aparato décadas atrás. Vuela alto, corazón valiente, decía una de las frases, firmada con iniciales desconocidas. Cada hallazgo era como abrir un capítulo de un libro olvidado y Aurora los leía con reverencia. Esos rastros humanos eran prueba de que aquel avión no era solo una máquina, era un legado. Día tras día, Aurora estudiaba los antiguos manuales, muchos de ellos en papel amarillento y páginas quebradizas. Pidió permisos especiales para acceder a los archivos técnicos y simuló países en 3D con los pocos recursos que tenía a mano. No había presupuesto oficial asignado para reparar un avión retirado, así que se las arreglaba con países recicladas, ingenio y la ayuda silenciosa de un par de técnicos que, aunque escépticos al principio, empezaron a sentir respeto por su dedicación. Lo más asombroso fue cuando logró arrancar el motor por primera vez. Fue una madrugada silenciosa sin público ni celebrations. Aurora presionó el botón de encendido, cerró los ojos y durante un segundo eterno no pasó nada. Luego, un quejido metálico sacudió el aire, seguido por un rugido grave, casi gutural, como si el avión despertara de un largo letargo. El sonido reverberó por los hangars vacíos y Aurora contuvo las lágrimas. No era solo el triunfo técnico lo que la conmovía, sino la sensación de haber conectado con una historia enterrada.
En ese momento no era una tenían ni una mecánica ni una soñadora solitaria. Era la heredera de un espíritu de vuelo que se negaba a desaparecer a partir de ese día su vínculo con la aeronave se volvió sagrado. Comenzó a llamarla la dama y hablaba con ella como si pudiera orla. Lo cantaba sus planes, sus mitos, sus sueños. No por la cura sino porque entendía que volar no es solo una cuestión de técnica sino también de confianza de unión entre ser humano y máquina. Aquel avión no era un artefacto obsoleto sino un puente entre el pasado y el presente, esperando la misión que demostraría al mundo que todavía tenía un papel por cumplir. Mientras Aurora dedicaba cada minuto libre a restaurar la dama, el resto de la base seguía su rutina como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Los pilotos más jóvenes, acostumbrados a volar con cabinas digitales y sistemas automatizados, pasaban frente al hangar sin siquiera girar la cabeza. Algunos incluso murmuraban entre risas cuando veían a Aurora cubierta de grasa con el rostro manchado de aceite, agachada entre cables y paisas oxidadas. Está perdiendo el tiempo con esa chatarra, dicen algunos en tono bullying. Esa cosa apenas puede despegar sin desarmarse en el aire. Pero Aurora no contestaba. Había aprendido que las verdaderas batallas no se ganaban con palabras, sino con resultados. En el comedor, los comentarios eran más sutiles, aunque igual de hirientes. Algunos jefes superiores aunque respetaban su historial académico y su firmeza en las simulaciones de vuelo, creían que su obsesión con el avión viejo era una pérdida de potencial. Lu ofrecieron cambiar de destino, integrarse en escuadrones más modernos donde pudiera tener un futuro prometido. Pero ella rechazó cada propuesta con cortesía sin dudar un segundo. Este es mi lugar, decía simplemente, y volvía al hangar con la misma determinación con la que un escultor regresa a su bloque de mármol sin forma. Con el tiempo, su trabajo comenzó a llamar la atención de unos pocos observadores silenciosos. Un ingeniero retirado que trabajaba como asesor ocasional en la base se acercó una tarde sin avisar. Observó durante horas como Aurora ajustaba las turbinas manualmente, como revisaba los niveles de presión con una herramienta calibrada a mano, como escuchaba el eco del motor como si fuera música. Cuando terminó, el ingeniero solo dijo, eso es volar de verdad. Luego se marchó dejando atrás una sonrisa leve y una carpeta con planos que Aurora aún no tenía, pero no todo era restauración técnica. Aurora también se entrenaba físicamente, adaptando su cuerpo a las exigencias de una cabina menos cómoda, sin sistemas automáticos de corrección ni sillas ergonómicas. Pasaba horas encerrada dentro del avión simulando maniobras, entrenando la memoria muscular, preparándose para cada posible falla manual. Su fe en la aeronave era tal que incluso cenaba con ella. En sus sueños volaban juntas a través de cielos cubiertos de estrellas, atravesando tormentas imposibles y emergiendo victoriosas. Al despedir esas visions se convertían en más energía para continuar. En el fondo, Aurora sabía algo que nadie más comprendía aún: los cielos no hacen distinción entre lo moderno y lo viejo. Lo que importa a la arriba no es el destino más reciente ni el brillo del metal. Lo que importa es el vínculo, el instinto, la voluntad de seguir adelante incluso cuando todos esperan que caigas. Lo que importa es la convicción del piloto y la fidelidad de su máquina. Y en ese sentido, ella y la dama formaban un equipo inquebrantable. Lo que Aurora aún no sabía, sin embargo, era que el mundo estaba a punto de cambiar. Una amenaza silenciosa se cernía sobre el espacio aéreo de la región, una que ni los casos más modernos podrían enfrentar con éxito. Una misión imposible se avecinaba, y muy pronto lo que todos consideraban una pieza de museo se convertiría en la única esperanza viable. Mientras las risas se apagaban y las alarmas comenzaban a sonar, la historia de Aurora y su aeronave estaba por volverse leyenda.
Fue una mañana nublada cuando el primer indicio del cambio se hizo presente. El cielo normalmente despejado sobre la base area parecía más pesado, como si presentiera la llegada de algo desconocido. Nadie lo dijo en voz alta, pero los mandos superiores comenzaron a reunirse con mayor frecuencia en la torre de control y los vuelos de reconocimiento se duplicaron. Algunos radars antiguos en funcionamiento por seguridad registraron patrones anómalos en el espacio aéreo más allá del límite de vigilancia regular. Eran sombras intermitentes, movimientos que no coincidían con ningún destino aéreo conocido. Al principio se pensó que eran simples errores de calibración, pero al repetirse día tras día comenzaron a surgir las preguntas. ¿Y si no era un error? ¿Y si algo se aproximaba algo que desafiaba las capacidades de los sistemas modernos? La base entró en un estado de alerta discreta. No se declaraba emergencia oficialmente, pero los técnicos trabajaban hasta más tarde. Los vuelos de práctica se hacían más cortos y con trayectorias controladas. Nadie decía la palabra amenaza, pero todos lo pensaban. Y mientras eso ocurría, Aurora continuaba trabajando en la dama con la misma rutina meticulosa de siempre, ajena a las dudas de los demás, pero atenta a los pequeños gestos que delataban una creciente tensión en el ambiente. Ella lo notaba en el cambio de ritmo de las botas en el asfalto, en el silencio del comedor, en las miradas fugaces que los altos mandos dirigían a los mapas tácticos mientras creían que nadie los veía. Una noche, mientras revisaba el sistema de control de vuelo hidráulico, una reliquia de ingeniería precisa pero sensible al más mínimo fallo, Aurora escuchó dos voces al otro lado del hangar. No eran conversaciones técnicas, sino palabras rápidas, nerviosas. Algo sobre una flota no identificada que no respondía a señales de reconocimiento, algo sobre interferencias que en los sistemas de guerra electrónica más avanzados podían neutralizar. La conversación se apagó cuando la vieron, pero fue suficiente para encender una llama en su interior. El momento que ella no podía prever, el motivo por el cual había sentido que la dama debía volver a volar. Estaba cerca y esa noche no durmió. Se quedó dentro de la cabina, repasando cada sistema, cada interruptor, cada respuesta mecánica a sus controls. Revisó los tanks auxiliares de combustible, ajustó el sistema de oxígeno manual y reforzó los soportes del tren de aterrizaje con una aleación que ella misma había diseñado a partir de materiales reciclados. No era paranoia, era preparación. Aurora no tenía miedo, tenía certeza. En su corazón, una frase resonaba como un tambor antiguo cuando llegue la hora. No habrá tiempo para dudas. Y mientras los demás esperaban órdenes, Aurora ya tenía un plan. Porque había comprendido que, a veces cuando el futuro se nubla y la lógica fada, no se necesita lo más nuevo, sino lo más fiel. No la máquina más rápida, sino la más valiente. No el piloto más condecorado, sino el más comprometido. Por eso, mientras todos miraban hacia las pantallas esperando una solución desde lo alto del mando, Aurora miraba a su aeronave. La dama no era perfecta, ni rápida, ni sigilosa. Pero estaba lista. Y eso era más de lo que muchos podían decir. Las primeras señales claras de que algo había mal llegaron en forma de interruptions. Satellites de comunicación que antes ofrecían señal limpia comenzaron a experimentar cortes intermitentes, acompañados por códigos de error que no aparecían en ningún manual técnico conocido. Las estaciones remotas dejaron de transmitir sin dejar rastro de fallo mecánico o climático. Al principio, los altos mandos pensaron que se trataba de una falla en cadena del sistema orbital, pero los datos no concordaban con ningún patrón de error convencional. Las imágenes captadas por drones avanzados mostraban distorsiones electromagnéticas en regiones donde, teóricamente, no debería haber interferencia alguna. Fue entonces cuando las risas en la base se extinguieron del todo. El comandante de la base, un hombre reservado pero metódico, convocó una reunión cerrada a medianoche.
La sala de estrategias se lino de figuras tensa y por primera vez en muchos años se escuchó la frase que más también los pilotos veteranos. Tenemos un contacto desconocido, sin código, sin trayectoria establecida, sin intención de comunicarse. La amenaza, aunque no identificada, era tangible. Algo avanzaba lentamente pero con una precisión quirúrgica. Lo más inquietante no era su velocidad ni su forma que seguía siendo incierta, sino el modo en que desactivaba los protocolos electrónicos sin dejar rastro. Era como si conociera los puntos ciegos de los sistemas modernos. En cuestión de horas, 3 escuadrones de cazas fueron enviados a distintas zonas para intentar interceptar o al menos identificar la presencia. Ninguno logró acercarse. Los instrumentos se apagaban, las pantallas se volvían negras y los pilotos eran forzados a regresar con apenas control manual. Todos regresaban con el mismo informe, no lo vimos pero sentimos que estaba allí. Los radars de nueva generación con miles de líneas de código quedaron cegados. Y fue entonces en medio del desconcierto cuando uno de los técnicos más antiguos murmuró en voz baja algo que heló la sala, quizá lo antiguo si lo único que no pueden tocar. Esa frase fue como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Nadie respondió en ese momento, pero horas más tarde, el comandante pidió discretamente una lista de las unidades no digitales operativas en la base. No eran muchas. Solo una destacaba con historial de mantenimiento activo, la nave de Aurora. Aunque oficialmente no figuraba como parte del escuadrón táctico, su bitácora mostraba un nivel de operatividad sorprendente. Y lo más insólito, no estaba conectada a ningún sistema central. Funcionaba como una entidad completamente independiente, analógica, mecánica pura. Un fósil funcional. Un superviviente de otra era. De pronto lo que muchos habían considerado un capricho de una joven idealista se convirtió en una posible clave, pero no había resistencia. Varios oficiales no creen que una nave tan anticuada pudiera tener algún valor real frente a lo que fuera que se acercaba. Aún así, el comandante pidió verla. Fue una inspección discreta de madrugada con el hangar casi vacío. Aurora estaba allí como siempre, reposando un panel lateral. Cuando lo vio llegar, se cuadró con respeto, sin decir una palabra. El comandante caminó lentamente alrededor del avión, tocó el metal con la palma abierta y observó cómo cada válvula respondía con exactitud. Luego miró a Aurora a los ojos. No fue una orden ni una petición. Solo dijo a puedes falarla en conditions reales? Y Aurora, sin alzar la voz, respondió con la misma convicción con la que un marinero confía en su barco antes de una tormenta. No solo puedo. Está esperando que lo necesitemos. Fue en ese instante, silencioso y solemne, cuando el destino comenzó a girar sobre un eje inesperado. La misión más delicada de los últimos años no sería encomendada a las armas más modernas, sino a una piloto persistente y una nave que todos habían dado por muerta. Y en lo profundo del hangar, como si presentiera su momento, la dama parecía respirar la orden oficial luego al amanecer, firmada con el celo rojo que solo se usaba en operaciones de riesgo crítico. Era un sobrefísico entregado directamente por mano del comandante a Aurora, sin intermediarios, sin anuncios ni protocolos digitales. Dentro del sobre había solo una hoja, coordenadas, una ruta de aproximación, y una instrucción clara en letras mayúsculas, reconocimiento total, sin transmisión. Vuela solo si confías en tu ala. No se mencionaba el enemigo ni el objetivo exacto porque no había datos concretos. La misión consistía, en esencia, en atravesar un espacio aéreo colapsado por animalias invisibles donde los sistemas modernos fallaban incluso antes de acercarse. Se trataba de ver lo que nadie había visto de llegar donde nadie más podía. En esa hoja también estaba escrito el nombre del vehículo asignado, unidad restaurada, clasificación independiente. Aurora entendió lo que eso significaba.
La dama y no era un proyecto de restauración personal, ahora era una pieza operativa y ella su única piloto autorizada. La base se movió con una mezcla de tensión y desconcierto. Un hangar que antes era ignorado ahora se convirtió en centro de actividad. Técnicos de distintos escuadrones fueron reasignados en secreto para asistir ahora aunque la mayoría no sabían exactamente por qué. Se enviaron cargamentos de combustible, piezas de repuesto, incluso paneles reforzados que llevaban años almacenados sin uso. Pero a pesar del aumento de recursos, ahora se mantuvo al mando de cada ajuste. Supervisaba personalmente cada tornillo, cada válvula, cada línea de presión. Sabía que, una vez en el aire, no habría vuelta atrás y que una simple fuga o un mal contacto en el sistema hidráulico podía ser fatal. Pero más que eso, lo que más le importaba era mantener la pureza del vínculo entre ella y su nave, sin automatismos, sin intervención externa. Solo ella, la máquina y el cielo. El día anterior a la misión, ahora hizo algo que nunca había hecho. Entró sola al hangar por la noche y cerró la puerta. Incendió una pequeña lámpara de mantenimiento y subió lentamente a la cabina. Durante minutos enteros no tocó nada. Solo se sentó con las manos en el regazo y los ojos cerrados. No era una oración ni un ritual, era una conversación silenciosa con el metal que conoce cada latido de su esfuerzo. Sé que no estás hecha para esto, susurro, pero tampoco yo nací para correr. Somos los que quedaron cuando todos eligieron avanzar sin mirar atrás. Y por eso vamos a volar. Las palabras no necesitaban respuesta. El asiento era duro, los controls eran ásperos, pero había algo en esa cabina que ningún avión moderno podía ofrecer, alma. El alma de quienes habían volado antes, de quienes habían confiado en el instinto más que en la inteligencia artificial. Ali entre tornillos antiguos y vidrios que vibraban con el viento, aurora sintió que su lugar en el mundo había cobrado sentido dada la mañana siguiente, con el sol apenas despuntando sobre las pistas, la dama fue llevada al exterior. El personal que antes la había ignorado ahora la observaba en silencio. Algunos dudaban, otros ya comenzaban a comprender. Era imposible no sentirse conmovido por la imagen, un avión que no tenía pantallas táctiles ni pintura reluciente, pero que transmitía una fuerza casi mítica. El comandante se acercó por última vez. No levo discurso, ni bandera, ni ceremonia. Solo dijo, nadie más puede hacerlo. Que los cielos te devuelvan. Aurora Asensio colocó su casco bajo la cabina y encendió el motor. El sonido fue distinto esa vez. No era un rugido viejo ni un quejido metálico. Era un llamado. Una declaración de que, incluso en tiempos donde todo puede ser reemplazado por lo nuevo, todavía hay valor en lo probado, en lo fiel, en lo real. Y mientras el resto de los escuadrones quedaban en tierra, aurora despegó. No con velocidad supersónica, ni con impulso electromagnético. Sino con la convicción de que volar no es solo cruzar el cielo, sino desafiar el destino mismo. Atrás quedaban las dudas, los informes, las estadísticas. Por delante, un cielo incierto y la misión que nadie más quiso, pudo o se atrevió a aceptar. El ascenso fue suave, casi sereno, pero la calma era solo la piel del cielo. Desde el momento en que la dama se elevó, aurora notó una diferencia sutil en el aire. La presión parecía comportarse de manera irregular, como si los vientos no respondieran a las leyes conocidas de la atmósfera. A pesar de que el radar del avión era analógico y rudimentario, la aguja de orientación oscilaba con una inquietud inusual, como si el propio espacio estuviera desorientado. A 5.000 metros de altitud, aurora comenzó a perder contacto con la torre de control. Lo había anticipado. Los sistemas modernos caen en minutos, incluso los más robustos. Pero la dama seguía adelante,
rugiendo con la convicción de una criatura viva, sus motores respondiendo a cada pequeño ajuste del timón como si comprendieran que dependían el uno del otro. Sin el ruido digital, sin las voces automatizadas, el silencio dentro de la cabina se volvió casi sagrado. Era un silencio que pasaba pero no asustaba. Era un silencio que anunciaba lo desconocido. El ruta trazada en papel porque los mapas digitales estaban prohibidos para esta operación cruzaba una franja aérea entre dos cadenas montañosas olvidadas. Una zona que, en los últimos días, se había transformado en un punto ciego para todas las aeronaves. Aurora volaba bajo rozando el terreno irregular con precisión de cirujano. Cada centímetro contaba. Cualquier error la llevaría directo contra una roca o un vacío. A los 30 minutos de vuelo la primera distorsión se manifestó. No fue visual ni auditiva, sino algo más primitivo, un estremecimiento en los huesos. Aurora sintió una presión que no venía de la altitud ni del fuselage. Era como si el espacio mismo se replegara, como si cruzara la frontera entre lo físico y algo más. A través del parabrisas el paisaje comenzó a cambiar. El cielo se volvió más opaco, el sol pareció detenerse y una neblina irreal, sin humedad, comenzó a rodearla. No era niebla normal, no tenía peso, no afectaba el vidrio, pero interfería con la percepción. El horizonte ya no estaba donde debía estar. En ese momento algo ocurrió con la brújula del avión. Dejó de girar. Simplemente se detuvo. No marcaba el norte ni el sur. Nada. Solo quedó congelada. Aurora respiró hondo y se aferró al entrenamiento que había desarrollado durante años de práctica, confiar en el cuerpo, en el pulso, en la memoria de vuelo. Usó referencias visuales del terreno, comparó ángulos de sombra y se orientó como los antiguos aviadores, sin una sola pantalla que le diera seguridad. Y justo cuando pensó que había superado el umbral más complejo, un zumbido grave llenó la cabina. No provenía del avión. Era exterior. Era un sonido que no vibraba por el aire, sino por los huesos. Un murmullo grave como un susurro comprimido. La dama no tembló, pero algo en su estructura respondió, una vibración sutil en los pedals, una tensión leve en el timón. Aurora comprendió entonces que no estaban solas. Algo la estaba observando, tal vez desde arriba o desde dentro de esa extraña niebla. No era una nave convencional ni una tecnología humana. Era otra clase de presencia. Una que hasta ahora había desactivado toda máquina que intentaba acercarse, pero aquí estaba ella. Volando. No porque fuera invisible, sino porque no ofrecía conexión. La dama no emitía señales, no transmitía ondas, no hablaba el idioma de lo digital. Y por eso no podía ser interceptada. Su existencia era un misterio para aquello que dominaba las frecuencias modernas. Aurora comprendió algo aterrador y inmenso, lo que sí que estuviera allí afuera no podía verlas de la manera en que entendía al mundo. Era como si su nave y ella fueran una sombra en una pintura digital. Invisibles no por camuflaje, sino por incomprensión. En ese momento Aurora decidió no regresar. Todavía no. La mayoría hubiera dado media vuelta al primer signo de lo desconocido, pero ella no estaba allí solo para observar. Estaba allí para demostrar que aún era posible volar donde otros no podían. Que aún existía valor en la imperfección mecánica, en el latido humano por encima del cálculo automático. Apretó los controls, rectificó la altitud y avanzó más profundo, más lejos hacia el núcleo de la animalia. A cada segundo la realidad se deformaba más, pero en ella ni su nave temblaban. Porque sabían que no eran intrusos digitales en tierra de algoritmos. Eran algo más antiguo. Algo que no se puede apagar. Cuando Aurora cruzó la última línea marcada en su carta de navegación no quedó nada reconocible del cielo que conocía.
Era como si hubiera penetrado en un espacio suspendido entre el tiempo y la materia donde las leyes físicas se fragmentaban y recomponían en patrones que no obedecen a lógica humana alguna. A su alrededor, el air parecía más denso pero no se trataba de presión atmosférica, era algo más íntimo, más primitivo, como si el mismo espacio estuviera observándola, interrogándola en silencio. La dama seguía respondiendo, su motor vibrando con un ritmo constante y sólido, ayana a las distorsiones que habrían fulminado a cualquier otro avión. A medida que se adentraba en esa region sin nombre, aurora diviso formas en el cielo que no eran nubes ni humo ni estructuras. Eran siluetas suspendidas, brillando levemente con tonos que cambiaban sin patrón, como si fueran criaturas compuestas de dados, luz y silencio. Flotaban sin moverse, sin emitir sonido, pero su presencia era abrumadora. Cada una parecía medir cientos de metros de largo, aunque no proyectaban sombra ni reflejaban el radar análogo. Eran invisibles para todo menos para los ojos humanos. Y ali estaban esperándola, aurora descendió ligeramente, maniobrando con extrema precisión, evitando cualquier alteración brusca en la dirección o altitud. Sabía, por instinto, que esas entidades lo que fueran, no reaccionaban al movimiento físico sino a la intención. La memoria muscular de años de vuelo la guiaba sin pensa, como si el mismo cuerpo recordara danzas de comet aéreo olvidadas por las computadoras modernas. Una de las formas se desplazó lentamente hacia ella, no volando, sino simplemente desplazándose, como si el espacio se doblara para hacer el paso. En ese instante, todas las agujas del tablero de la dama se detuvieron, y luego volvieron a la vida. No hubo interferencia, no hubo colapso. Fue como si algo las hubiera observado y dejado pasar. Aurora no entendía por qué, pero intuía una verdad inquietante, estas formas no atacaban. Desactivaban. No por malicia, sino por principio. Las máquinas modernas, saturadas de protocolos, datos y encriptaciones, eran como gritos electrónicos en un entorno que exigía silencio absoluto. Y la dama, por ser un susurro mecánico sin voz digital, no era percibida como amenaza ni como objetivo. Era ignorada o tal vez, y esto lo pareció aún más desconcertante, era comprendida. Y entonces, como si todo hubiera sido planeado, el cielo se abrió en un claro imposible. Ali, en el centro exacto de la anomalía, aurora divisó los restos de las otras naves, fragmentos de drones de exploración, cápsulas de reconocimiento, hasta un caza de última generación completamente suspendido en el aire, como congelado en el tiempo. Nada se movía. Ningún sistema emisional. Era un cementerio silencioso de tecnología incapaz de cruzar ese umbral invisible. Pero había algo más, una pulsación en el aire, suave pero constante, que aurora percibía como un latido. No venía del avión ni de las formas flotantes. Era algo enterrado más allá de la vista, algo vivo o al menos activo, latiendo con una frecuencia rítmica que parecía querer comunicarse. En ese momento, la radio de la dama completamente desconectada del mundo digital se encendió por sí sola, emitiendo un único sonido, no era voz ni estática, sino una especie de eco antiguo, parecido a los primeros intentos de transmitir en frecuencias de onda corta. Aurora comprendió, sin saber cómo, que aquello que estaba en el centro de la anomalía no era un arma. Era una belleza. Una presencia. Tal vez una conciencia. Y por alguna razón que escapaba a toda lógica científica, quería ser encontrada solo por aquello que supiera escuchar sin emitir ruido, con el pulso firme y la respiración medida, aurora tomó nota de todo lo que veía. Pero no a través de una cámara ni de sensors. Lo registraba a mano, como los pioneros del air, porque cualquier intento de digitalizar aquella experiencia podía borrar la oportunidad de regresar. El mundo moderno se basaba en lo visible, en lo que podía medirse, cuantificarse, almacenarse en datos.
Pero lo que tenía frente a sí era distinto, una inteligencia o energía que no decía ser observada sino entendida sin alterar. Y por eso cuando la dama se mantuvo suspendida en el aire sin ser atacada Aurora comprendió que la misión no era conquistar ese espacio ni estudiarlo ni domarlo. Era simplemente volver y decir al mundo que quedaban regiones que solo el respeto, la antiguedad y el silencio podían atravesar. Había cruzado el corazón de lo imposible, y lo imposible, por una vez, la había dejado pasar. Aurora sabía que no podía quedarse mucho más tiempo allí. Flotando en ese claro suspendido donde la lógica se deshace como el vapor bajo el sol. No porque su nave no pudiera soportarlo, la dama respondía como un ser viviente, sincronizada con su piloto, vibrando a una frecuencia que escapaba a todo análisis técnico. Sino porque ese lugar no estaba hecho para ser habitado. Era un espacio que aceptaba su presencia con indiferencia como un host que es tolerado por ser inofensivo pero que nunca formara parte del tejido del anfitrión. Y ella lo entendía. Su deber no era quedarse. Su deber era volver. No con imágenes, no con grabaciones, nada electrónico sobreviviría ese regreso, sino con la experiencia pura grabada en su mente, en sus sentidos. En la memoria íntima que solo un ser humano puede traducir con palabras, aunque nunca logra expresar con precisión. Giró lentamente el avión, haciendo un semicírculo suave, sin brusquedad, como si pidiera permiso al aire mismo. No hubo resistencia. No hubo cambio súbito. Solo una ligera disminución en la presión como un suspiro del entorno que parecía entender que había llegado el momento de dejar la partir. El camino de regreso fue un más extraño que la ida. Pero no por dificultad técnica, sino por la carga invisible que llevaba en su interior. Aurora no era la misma que había despegado horas antes. Su visión del mundo, del cielo, del conocimiento, incluso de la guerra había cambiado. Había visto lo que nadie más había visto, no por poseer mejor tecnología, sino por haber confiado en lo imperfecto, en lo mecánico, en lo humano. Cada palanca que ajustaba, cada cálculo que hacía mentalmente, era un recordatorio de que no existía valor en la intuición, en el error, en la decisión solitaria. Al salir del núcleo de la animalia, notó como el cielo comenzaba a recuperar su forma habitual. El color volvió gradualmente como si alguien girara un dial de saturación. Las montañas regresaron a su sitio. El sol volvió a moverse. Pero algo quedó atrás o tal vez algo nuevo la acompañaba, una sensación de haber tocado una parte del universo que no decía ser explicada, solo respetada. Las señales de radio volvieron una hora después. Primero fue un leve parpadeo de luz en el tablero, luego una estática familiar y finalmente una voz temblorosa que repetía su indicativo incrédula de que no estuviera en el aire. Nadie esperaba que volviera. Ni siquiera aquellos que la habían enviado. Habían cerrado los canales creyendo que el silencio sería eterno, que su nombre pasaría al archivo de los desaparecidos en acto de servicio. Pero ahora su voz rompía la estadística. Unidad restaurada reportándose con integridad total, sin fallas, sin perdidas. El silencio que siguió a esa frase fue más elocuente que cualquier bienvenida. No sabían qué decir. Nadie lo sabía. Aurora no pidió permiso para aterrizar. Solo anunció su trayecto con la seguridad de quien regresa no como sobreviviente, sino como testigo de algo que no puede repetirse por la fuerza. El torre de control ordenó preparar el hangar. Pero él pidió aterrizar en la pista más allegada, la más vieja, la que nadie usaba desde hacía años. Quería que la dama tocara en un lugar donde el ruido del presente no contaminara lo que acababan de lograr juntas. El aterrizaje fue perfecto, suave, preciso. El avión se detuvo sin emitir un solo lamento mecánico, como si también supiera que había regresado con dignidad. Aurora apagó los sistemas, quitó su casco y, por primera vez en horas, respiró con libertad.
No porque antes lu faltara el air, sino porque solo ahora comprendía el peso de haber navegado lo incomprensible. Afuera, un grupo de técnicos la esperaba con expresiones divididas entre el asombro y el miedo. Nadie preguntó nada. Solo miraban el avión como si acabara de regresar del pasado o de otro plano de realidad. Y en efecto, algo de eso era cierto. Porque ahora no volvió sola. Volvió con una historia que no podía ser digitalizada, con una comprensión que no cabía en una base de datos y con una certeza que transformaría todo lo que el mundo creía saber sobre los límites del cielo. Ya no era la mujer que restauraba una pieza de museo en silencio. Ahora era la única voz capaz de traducir un mensaje que no fue enviado a través de palabras, sino a través de respeto, valor, y una máquina que no supo render. El hangar estaba lleno de sombras vestidas de autoridad. Oficiales de alto rango, científicos de bata impecable, estrategas que jamás habían volado más allá del simulator. Todos estaban allí no para recibirla, sino para interrogarla. No lo dicen con palabras, pero lo expresaban con sus postras cerradas, sus miradas afiladas, y la forma en que rodeaban la dama con dispositivos de medición que no entendían lo que buscaban. Aurora camino hacia ellos con paso firme, el mano de vuelo han cubierto del polvo del cielo con la expresión serena de quien ha atravesado algo sagrado. La primera pregunta llegó como un disparo que viste exactamente a la arriba? No era curiosidad lo que había en la voz del científico. Era una mezcla de miedo y destino como si estuviera preparado para desmontar cualquier cosa que saliera del guión. Aurora no respondió de inmediato. Sabía que cada palabra suya sería diseccionada, recontextualizada, tal vez ridiculizada. No era ignorancia lo que enfrentaba, sino ego. Un ego institucional que no podía aceptar que una piloto sola en una nave analógica considerada obsoleta hubiera cruzado una región donde drones de millones de créditos se habían desactivado sin dejar rastro. Ella habló, no con tecnicismos, sino con honestidad. Describió las formas flotantes, el cielo inmóvil, la niebla que no humidicia. Habló del zumbido grave que no viajaba por el air, sino por los huesos. Mencionó la brújula detenida, el radar ciego y la radio encendiéndose con un eco antiguo que no se correspondía con ninguna señal conocida. Los rostros de los presentes se endurecieron con cada palabra. Algunos tomaban notas, otros simplemente cruzaban los brazos, y uno, el más joven del grupo, se atrevió a esbozar una sonrisa de incredulidad. Para ellos, los datos eran lo único que valía. ¿Dónde estaban las grabaciones? ¿Las lecturas electrónicas? ¿Las coordenadas verificables? Pero Aurora no había vuelto con eso. Había vuelto con una experiencia que ningún instrumento podía haber registrado. Porque en ese lugar, lo digital moría antes de poder ver. Y eso era exactamente lo que los hacía sentirse amenazados, que su mundo, construido sobre la lógica de bits y algoritmos, hubiera quedado fuera de juego frente a una mujer que volaba con mapas de papel y confianza en la memoria. Uno de los generales exigió una evaluación psicológica inmediata. Otro pidió que se confiscaran todos los documentos escritos a mano que Aurora traía consigo. La trataban como una testigo incómoda, una animalia viva. Pero ella no discutió. Solo pidió una sala tranquila y una grabadora de cinta magnética, una tecnología anterior al filtrado automático de frecuencias. No quieren creerme yo y lo entiendo. Porque si lo hicieran, tendrían que admitir que no tienen control. Y ese era el núcleo de todo, el control. El sistema no podía aceptar que había algo a la afuera que no se dejaba analizar, clasificar ni dominar. Algo que no podía ser piratado ni apagado ni replicado. Algo que, simplemente, estaba, y decidía a quien dejar entrar. Aurora les recordó que no fue la nave la que les falló. Fueron sus supuestos. Su arrogancia.
La creencia de que toda animalia debía ser una falla del sistema, y no una frontera del entendimiento. Al final del día, la reunión fue archivada como inconclusa. Lo prohibieron hablar del tema, firmar papeles que intentaban enmarcar su experiencia como evento sensorial alterado bajo condiciones extremas. Él afirmó sí, porque sabía que el papel no podía borrar lo vivido. Pero también entendió algo crucial y no tenía que convencer a nadie. Su misión real no era entregar los datos. Era regresar con la prueba viviente de que no existía un lenguaje más allá de las pantallas, una forma de navegar que las máquinas no pueden copiar. La dama no fue solo un vehículo, fue el idioma correcto. El cuerpo que el cielo desconocido supo tolerar. Y eso por mucho que lo negaran y no podían decirlo. Porque una vez que alguien ha cruzado el límite, ese límite deja de ser invisible para siempre. Después del informe célido y el protocolo de silencio impuesto, Aurora fue enviada de vuelta a su base area, oficialmente para recuperación operativa. Pero en la práctica aquello fue un exilio encubierto. Ningún canal oficial volvió a mencionarla. Su nombre desapareció de los boletines, de los registros de vuelo y hasta de los rumores internos. La misión había sido clasificada como ejercicio experimental sin resultado concreto. Pero Aurora no estaba sola. No tardaron en llegar los primeros mensajes y no a través de canales cifrados en satélites. Llegaban por medios que hoy eran casi obsoletos, cartas manuscritas sin remitente, grabaciones en cinta de cassette, notas anónimas dejadas en su casillero como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. Eran breves escritas en el lenguaje seco de quienes no tienen permiso para hablar, pero todas dicen lo mismo, cada una a su modo, yo también lo sé. Otras usaban expresiones más crípticas, sentí que el cielo respiraba, mi avión no caía, pero ya no volaba, el horizonte dejó de existir por minutos. Eran testimonios aislados, fragmentarios, como si cada piloto hubiera tocado una esquina del mismo velo, pero sin poder atravesarlo completamente. Lo que para Aurora fue una travesía completa para ellos había sido solo un roce, una insinuación, un misterio que los obligó a calar. Uno de los sobres más significativos no contenía palabras, sino un mapa aéreo antiguo. Manchado por el tiempo con una sola línea trazada a mano y un punto marcado con tinta roja. Al reverso una frase escrita con caligrafía temblorosa, ella también me levo allí. Nunca regresa igual. Aurora supo al instante que ella no era una persona. Era la máquina. La nave. La compañera. Y comprendió que no estaba loca en sola en malinterpretando lo vivido. Existía una red no oficial casi secreta de pilotos veteranos que habían tenido encuentros con lo que los manuales no podían explicar. No lo contaban, no lo documentaban, pero lo sabían. Estaban desperdigados por distintas bases relegados a vuelos menores o retirados antes de tiempo como si el sistema hubiera querido barrerlos por haber volado demasiado cerca de lo inexplicable. Y ahora con su vuelo, Aurora había roto ese silencio. Había sido la primera en atravesar completo el umbral y por eso su historia no podía simplemente desvanecerse. Había encendido las brasas de una verdad que lavaba años enterrada. Las noches empezaron a llenarse de pensamientos más pesados que el cansancio físico. Aurora se sentaba frente a la dama sin encenderla como quien visita a una amiga que ya no necesita palabras para entenderse. Tocaba el fuselage con la palma abierta sintiendo no metal sino memoria. El avión había estado con ella, había respirado su miedo y su templanza, había vibrado con la frecuencia del lugar imposible y había regresado ileso como si hubiera sido construido no solo con ingeniería, sino con propósito. Una noche, mientras el hangar permanecía vacío, Aurora encendió el sistema analógico de registro interno, un grabador de cinta que había instalado como respaldo en la restauración por costumbre más que por utilidad. La cinta comenzó a girar. Lo que escuchó la dejó inmóvil,
En medio del silencio registrado durante el punto más profundo de la animalia surgía un ritmo? No un sonido externo, no interferencia, sino un pulso, un eco perfectamente medido que coincidía con el patrón que aurora había sentido como un latido. Lo más extraño era que ese eco no estaba en ninguna otra grabación anterior ni posterior. Solo apareció allí. Una sola vez. Como si algo hubiera querido dejar constancia de que también había estado observando ese fragmento de cinta que aurora nunca entregó a los altos mandos y convirtió en su amuleto. No por lo que probaba, sino por lo que significaba que el cielo no era solo un escenario físico, sino también un espejo de la conciencia. Un lugar donde los sistemas colapsaban porque no sabían escuchar sin invadir. Y la dama persevereja imperfecta y profundamente humana había sido el único instrumento capaz de sincronizarse con lo desconocido. Aurora supo entonces que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era parte de una red de memorias sueltas, de relatos escondidos en cuadernos de vuelo olvidados, de pilotos que alguna vez rozaron la frontera del mundo visible. Y mientras miraba su avión dormir bajo la luz tenue del hangar, comprendió que aquello que había encontrado a la arriba no era una amenaza, sino una invitación. Una prueba. Una pregunta abierta lanzada al aire, esperando que alguien supiera cómo responder sin intentar controlar. El cielo hablaba. Solo había que aprender a escucharlo de nuevo. Los días paran sin anuncios, sin informes, sin nuevas órdenes. Aurora continuaba asistiendo al hangar como quien visita un lugar sagrado no porque esperara algo, sino porque sabía que algo dentro de ella seguía transformándose. Ya no era piloto en el sentido militar del término. Ahora era algo distinto, una especie de guardiana de un saber sin nombre, una intermediaria entre dos mundos que aún no sabían cómo hablarse. La dama, su nave, seguía intacta, sin necesidad de ajustes, como si ella también hubiera alcanzado un punto de plenitud en su existencia mecánica. No pedía más vuelos. Solo descansaba en silencio, lista para cuando fuera el momento correcto. Aurora empezó a notar cosas nuevas, la forma en que el viento entraba al hangar cada mañana, la manera en que ciertas aves cruzaban el cielo en patrones que parecían guiños. El modo en que la quietud tenía mensajes que antes no sabía leer. Había dejado de ver el universo como un espacio por conquistar y comenzó a verlo como un lenguaje por descifrar. Fue entonces cuando legó la carta. Sin remitente. Sin sello oficial. Solo una hoja plegada dentro de su taquilla con tinta negra sobre papel grueso. Una puerta más se ha abierto. Solo tú sabes si quieres cruzarla. Estaremos esperando no con preguntas, sino con silencio. Ven sin radar. Ven con ella. No había coordenadas, solo un dibujo hecho a mano, un contorno de montañas que ella reconoció al instante. Un lugar remoto, al norte donde antiguas rutas aéreas no pasaban. Aurora entendió que el viaje no había terminado. Solo había cambiado de forma. No se trataba de desobedecer órdenes ni de romper cadenas. Se trataba de elegir un camino que el mundo aún no estaba listo para aceptar. Aquella invitación no venía de una institución ni de una autoridad visible. Venía de otros como ella. Pilotos olvidados. Soñadores con licencia de vuelo. Almas marcadas por el cielo. Esa noche, por primera vez desde su regreso, entró en la dama y encendió los sistemas uno a uno. No había prisa. Cada luz que se activaba era un acto de conexión, no de rutina. Las palancas, los relojes, los manómetros, todo respondía con una docilidad reverente. La nave no estaba siendo activada. Estaba despertando. No pidió permiso para despegar. No lo necesitaba. Sabía que el radar oficial no la seguiría y que ninguna torre registraría su plan de vuelo. Despegó en silencio, con las luces mínimas al filo del amanecer, justo cuando el cielo aún no ha elegido un color.
Voló sola, sin acompañamiento, atravesando paisajes que parecen detenidos en el tiempo, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento y entonces lo vio, el lugar del debullo. Las montañas como guardianas de un secreto. Ali, un claro donde el pasto parecía no doblarse bajo el viento. Al centro algo que no esperaba, tres aviones antiguos de diferentes épocas, todos intactos como si hubieran aterrizado air. Y cerca de ellos, figuras humanas vestidas sin uniforme, sin insignias, observando su llegada con la calma de quien ya conoce el desenlace. No aplaudirán. No saludarán. Solo esperarán. Aurora descendió lentamente, guiada más por el ritmo del corazón que por el instrumental. Cuando la nave tocó tierra hubo un silencio tan puro que parecía contener todo el lenguaje que jamás había sido pronunciado. Apagó los motors, pero no bajó de inmediato. Se quedó unos segundos mirando el horizonte. Comprendió que ya no era parte de un ejército, ni de un escuadrón, ni de una misión asignada. Ahora era parte de otra cosa. Una red de concha.